Hi, today we will learn how to pronounce letters A, U, Ya. These are the last three letters of the Russian alphabet. Letter E is read as E in bed. Letter U, it consists of I and U. For example, it is read as Y-O-U in youth. Letter Ya consists of two sounds, Y and A, and is read as YA in yam. Let's read the below words and practice the letters. Эхо, это, эти, эмо, эпос, эко. Юла, юг, юный, юность, юнга. Яд, ягода, ясли, як, яма, ярус. Now let's try to read it faster. Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет.